Всем привет, друзья! Сегодня у нас карамельки всего лишь из 4 ингредиентов. Это сахар, сметана, сливочное масло и щепоточка соли. Сахара нам понадобится 300 грамм, а также сметаны тоже 300 грамм, сливочного масла 30 грамм и щепоточка соли. В сковородку выливаем сахар и сметану. Все перемешиваем до однородной массы. Добавляем щепоточку соли и все перемешиваем. Мешаем, пока не карамелизируется сахар. Под конец добавляем кусочек масла и опять хорошо все перемешиваем до однородной массы. И сразу горячую массу перекладываем в формочки для конфет, если у вас они есть. У меня не было, поэтому я переложила просто на силиконовый коврик. Хорошо разгладьте его, и потом, когда уже чуть-чуть остынет, а масса остывает очень быстро, сможете просто нарезать ножом, как это сделала я. See